Hello friends, today we are making chicken korma. Korma has its roots in the Mughlai cuisine of Indian subcontinent. It can be traced back to the 16th century. Korma was often prepared in the Mughlai court kitchens. Classically, a korma is defined as a dish where meat or vegetable are braised with yogurt, cream or stock. तो चलिए आइए बनाते हैं चिकन कोरमा. So now we first make the masala of a korma, for which we require these ingredients: Zira, star anise, black pepper, green cardamom, dry whole red chili, soap, dry coriander seeds, javitri, शाही जीरा और ब्लैक जीरा, cinnamon stick, black cardamom, tej patta. So now we take a pan and put 4 green cardamom, 1 dry whole red chili, 3 tej patta, half teaspoon salt, 4 to 5 black pepper whole, 1 black cardamom, 3-inch slice into half cinnamon stick, 1 javitri, 1 teaspoon whole coriander, 1 teaspoon jeera, 1 star anise, half teaspoon shahi or kala jeera. So after putting all the masalas in a pan, we dry roast it at low flame to basically extract all the flavors of the masala. But don't heat too much, as we have to grind it. While grinding also it will become hot, so be careful with the masalas. So after roasting, we will put it in a masala jar for grinding. You can also grind it in a Imam Dasta, but be careful while grinding because we don't want a powder out of it. It should be little khada, or you can also say that dardara we want. So see, I have grinded. Check the masala, this much dardara we want. So now we look at all other ingredients we want for making korma. So I have taken 600 gram of chicken which is washed properly, 3 medium sliced onions, rose water, kevada water. Korma masala we have made kasuri methi, mint and coriander paste, red chili powder, salt to taste, slit green chilies, some mixed khada masala, coriander powder, ginger garlic paste, curd, turmeric powder, oil, water and some fresh coriander. So let's marinate the chicken first. For that, I have taken a clean bowl and I have put chicken in it. After that, 2 big spoons of curd, salt, ginger, garlic and chili paste, coriander and mint paste. What I have done in it, I have taken 2 ratio of coriander and 1 ratio of mint, and I have just grind it. 2 slit green chilies, 1
Now we move towards the dry masalas, turmeric, coriander powder and red chili powder. So let's mix it up. I have just mixed it up and now we leave it for at least 2 hours. Now we move further. Take handi or patila, put oil in it. Once oil is hot, put khada masala in it. Now we stir it and let khada masala pop up. Now you can see that khada masala is popping up, so we add onions in it, and after stirring we let it cook. We want onion to be golden brown, so let it cook for another 1 or 2 minutes. So see, now our onions are done, so we add ginger garlic paste. You can add around 10 grams and mix it well and let it cook for another 1 minute. After cooking ginger garlic paste, now it's time for the dry masalas. First salt, then all the korma masala we have made. 1 tablespoon of coriander powder, 1 teaspoon of turmeric powder, 1 tablespoon of red chili powder. After adding masalas, I am adding 2 ladles of water so that masala doesn't burn, and then we mix it. See how mixture of onion, ginger, garlic and masala has leavened the oil. So this is the time to add chicken in it and mix it with the masalas for cooking. After mixing, we just allow chicken to braise with the masalas for 10 to 15 minutes or till oil gets on top. Now to make it faster, I am covering it with the lid. As you can see, chicken has left the oil. So this is the time to add water. What I have done, I have just put the water in a marination bowl and mix it well so that marination doesn't get wasted. After allowing it to cook for another 5 minutes, this is the time to add other ingredients. We start with slit green chilies, freshly cut coriander, 5 ml of gulab jal, 2 ml of kevda, 5 gram of hand crushed kasuri methi, and now we stir it. It is ready to serve. Now you can serve it with chapati, rice or whatever you want. अब हम सबसे पहले कौरमा मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 4 छोटी इलायची, आधा चम्मच सौंफ, 5 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 3 इंच की दालचीनी, 1 जावित्री, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच शाही जीरा, 3 तेज पत्ते, 1 चक्कर फूल और 1 सूखी लाल मिर्च। अब इन सबको एक पैन में लेके अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे।
भुनाई करने के बाद हम इसको इमाम दस्ते या मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। देखिए इतना दरदरा चाहिए हमें। अभी हम देखते हैं कि बाकी हमें क्या चाहिए चिकन कोरमा बनाने के लिए। पहले हमें चाहिए चिकन, केवड़ा, गुलाब जल, प्याज, कोरमा मसाला, कसूरी मेथी, धनिया पुदीना की पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, बीच से फाड़ी हुई हरी मिर्च, मिक्स खड़े मसाले, अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया पाउडर, दही, हल्दी, तेल, पानी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम चिकन मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए एक साफ बाउल में हम चिकन डालेंगे, उसमें 2 चम्मच दही डालेंगे, नमक डालेंगे, बीच से फाड़ी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, धनिया पुदीना की पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक पतीला या हांडी लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और तेल गर्म होने के बाद मिक्स खड़े मसाले डालेंगे। जब हमारे खड़े मसाले चटकने लग जाए तब हम उसमें प्याज डालेंगे। हम प्याज को सुनहरा होने तक अच्छी तरह पकाएंगे। जब प्याज सुनहरे हो जाए तब हम उसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और उसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसमें नमक, कोरमा मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और पानी डालकर पकाएंगे। जब मसाला तेल छोड़ दे तब हम उसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम चिकन को तेल छोड़ने तक पकाएंगे। जब चिकन तेल छोड़ दे फिर हम उसमें पानी, बीच से फाड़ी हुई हरी मिर्च, केवड़ा, गुलाब जल, बारीक कटा हुआ धनिया, कसूरी मेथी डालकर पकाएंगे और पकने के बाद रोटी या चावल के साथ सर्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।